Hey people, what up, what's going on? Super excited for the day. Very good morning first of all. ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയാണ്? രാവിലെ 6 മണിയാണ്. എൻ്റെ ഈ എനർജി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഐ എം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ബിക്കോസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ബിക്കോസ് പറയണം? ബിക്കോസ് ഐ ആം ഗോയിങ് ഫോർ മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 years. അതാ യെസ് 2 yearsന് ശേഷം, all thanks to COVID. 2 വർഷം ശേഷം. Today is my first day. Today is March 6th. Excited, tensed at the same time. ലാസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ല. യു നോ വാട്ട്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ചെക്ക് മൈ ലോഗ് ബുക്കിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും when was that I did my last flight. Let's see, where is my logbook? ഇതാണ് ലോഗ് ബുക്ക്. യൂഷ്വലി പൈലറ്റ്സ് ലോഗ് ഇൻ all their flight hours in this. അപ്പം ഇത് എൻ്റെ ലോഗ് ബുക്ക്. This is my log book. Let's see. This is all the flights that I did. Oh, that's the last page. Okay, എന്താണ് പറയുന്നത്? March 23rd, അതായത് March 23rd 2020. This is the last flight I did. ഇതാണ് airports. ഇത് എയർപോർട്ട് കോഡാണ്. YXE is London in Canada. YXX is Abbotsford in Canada. So London, Abbotsford and back. Flight time was about 8.7. So March 23rd. And the total flight time is about 2,560. 2,560 could have been almost 4,000 hours if I was flying. Pakshe, I wasn't, all thanks to COVID again. Well, it is what it is, whatever. Upon March 23rd, I had the last flight. So today is March 6th. So not exactly 2 years, just about 2 years. You know. So, Feb last week, I did training. Finished my training on 26th. And almost a week later, today is my first flight. So super pumped. എന്താണാവും ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. മൈ ഫ്ലൈറ്റ് ടുഡേ ഈസ് ഫ്രം ഹാമിൽട്ടൺ ടു ഹാലിഫാക്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് ടു ഹാമിൽട്ടൺ. ഹാലിഫാക്സ് ഇസ് സിറ്റി ഇൻ നോവ സ്കോഷ്യ വേറൊരു പ്രോവിൻസ് ആണ് ഇൻ കാനഡ. സോ ദിസ് ഫ്ലൈറ്റ് ഈസ് പ്രിറ്റി ഷോർട്ട്, അബൌട്ട് 2 hours. സോ നോട്ട് ടു ലോങ് ഓഫ് എ ഡേ. സോ ഐ ഷുഡ് ബി ബാക്ക് ഇൻ ലൈക്ക് 5-6 hours. A good day to a good flight to start off with. പക്ഷേ the weather here in Hamilton is very bad. Forecast says it's windy. എനിക്കറിയത്തില്ല, ഞാൻ പുറത്ത് പോയി നോക്കിയിട്ടില്ല. I'm still in my basement, so no idea what the weather looks like outside. And weather in Halifax is snowing. Not looking forward for that. പക്ഷേ whatever. On top of that, it's very windy. നല്ല കാറ്റുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. Winds almost up to 45 kilometers per hour. That's too much. So I'm putting my jacket on. Temperature in the 2 digits ആണ് ഇവിടെ. I think it's 12 degrees and Halifax 1 or 2 degrees ആണ്. Anyways, ഞാൻ പോയി കുളിക്കട്ടെ. Let me get my shower, eat my breakfast and be ready for the flight.
So guys, did my first flight after 2 years. Wasn't too bad. The landing wasn't too bad at all. Got some claps for my landing after 2 years. Did quite a few mistakes, but anyways, I'll learn from it. It's okay. Funny enough, I'm having another 10 days off. Off and I'm going for a truck trip. Yes, getting back on the truck for the next 10 days, where the bore. So I was like, you know what, I will go for a trip on one of my previous company's truck. But that's the plan. So until next time, take care. Bye bye.